Right, so today is April 24th, 2023, and my hero Sachin Tendulkar's 50th birthday. And we have the summer class set up here. The attendees are Mitra, Dakshin Siddharth, Dhyanish Lingam, Sanjay Rehan, Akshit, Tharun, Sai Saran, and Sai Sanjay, and Advaita is expected over online. So, what we are going to play today is called as Invest on to the honest ratio. Invest on to the honest ratio is the game's name. Well, this setup is very, very common, and most of you might have played this, the Indian businessman and all that, but it is not you are going to play here, the conventional method. I'm going to segregate the entire batch into three: Team 1, Team 2, and Team 3. Team 1 will be Mitra, Advaita, Dakshin Siddharth. Team 2 will be Akshit, Dhyanish, Sai Sanjay. Team 3 will be Sanjay Rehan, Tharun, and Sai Saran. So this is going to be the team. Each team will be given, it might be looking like a American casino coin setup, but each team will be given this 10 coins, right? Yeah, 10 coins. Okay, these are called as your investment portfolio. Okay, so each coin is worth of say 500k. 2 coins make 1 million. Likewise, as you could see, the deeds are all in the metrics of yen, Japanese currency, but we'll convert it as US currency, like 1 million and some 500k. If you take Dinia is just 600k, and the Taipei is 600k, whereas the Toronto 1.6 million. Likewise, you have got the cities to take. What we naturally do is we will roll the dice and we will play. But first, the team has to decide upon 5 important ingredients. Ingredient number 1, from which country you are all. Yenda country lende varinga. Okay. Ingredient number 2, what are your occupation? Ingredient number 3, how you are going to spend the money into the society. The paratha vandu in the society kulla eppadi spend panna poringa. So in the 3 விஷயத்தை நீங்க decide பண்ணணும். First இந்த 3 விஷயத்தை decide பண்ணணும். Now, once you decide and in your team talk, you can target some of the deeds. Maybe you can have a note down of all the deeds if you need, or if you have a phone, you can take a snapshot of it or whatever it may be. So எந்தெந்த இதை வந்து டார்கெட் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லணும். Like for example, Mitra's team will say, we are targeting on Riga, we are targeting on Cape Town, and we are targeting somewhere on Monopoly Cruise. அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான்னா, doesn't necessarily mean that the other teams cannot target that. அவங்க அதை டார்கெட் பண்ணாங்கன்னா டார்கெட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். So Tarun says for his team, we have also focused on Riga. எங்களுக்கு Riga on target. So Dakshin says, sir, எங்க டீம்ல நாங்களும். Then the competition will happen between them. Okay, right? So the competition happen. அந்த competition எப்படி எப்படின்னா Riga இவங்களுக்கா அவங்களுக்கான முடிவு பண்ண போறது. It's an auction. Okay, auction. அப்போ Dakshin's team will say, okay, Riga உடைய actual rate அப்படிங்கிறது வந்து it is say 1 million அப்படின்னா, we'd like to place on board about 3 million. 3 million அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க auction எடுப்பீங்க. He would say 5 million. Auction, ஏலம் மாதிரி 5 million அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க. ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன்ல வந்துட்டு ரிகா யாரோ ஒருத்தருடைய கைக்கு போயிடுச்சு. அந்த கான்டினென்ட்டை நீங்க வாங்குறீங்க, இல்லை அந்த கண்ட்ரியை நீங்க வாங்கணும்னா, you have to explain 5 things. அந்த கண்ட்ரியில் பாவர்ட்டி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க? What are you going to do for avoiding poverty into the country? அந்த கண்ட்ரியில் டெரரிசம் அட்டாக் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க? அந்த கண்ட்ரியில் ஸ்போர்ட்ஸை அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க? நான் இந்த விஷயங்களை மறுபடியும் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. First, you'll have to win the country with the auction, and only then you'll have to focus on the 5 ingredients. The first one is mella.
Wait. Low. How are you going to strike poverty? How are you going to strike terrorism? How are you going to improve sports? How are you going to improve interpersonal communication? நட்புறவு, மக்களிடையே இருக்கிற நட்புறவு. How are you going to interpersonal communication? Improve interpersonal communication. நீ இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் எழுதிக்கோ, பாவர்ட்டி, டெரரிசம், ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் எழுதிக்கோ. ஸ்போர்ட்ஸ், interpersonal communication. And the fifth one is how are you going to develop the industries, business and industries? In case your team's explanation is very convincing on these five, you will be ரிகா அப்படிங்கிற அந்த டீல் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதை நீங்கள் சொல்லுவீங்க. If it is very convincing, you will be given either two options, either some form of currency for your additional investment and choice that we would like to buy one more deed. இது ரெண்டுல எதை வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை எங்களுக்கு செலவுக்கு கேஷ் கொடுத்துருங்க. ஸோ தென் கேஷ் அப்படின்னா ஐ வில் பி கிவிங் கேஷ். அப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் ஏறி இருக்கு. இல்லை we would like to go for one more this thing. அதை நீங்கள் ரிவார்டாக வாங்கிக்கலாம். எய்தர் கேஷ் ரிவார்ட் ஆர் டீட் ரிவார்ட் அப்படின்றப்போ. ஓகே, இஃப் இட் இஸ் வெரி கன்வின்சிங். அந்த கன்வின்சிங் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ண போகிறது யார்? நோ நீ சொல்கிறன்னா உன்னுடைய ஆப்பனண்ட் தான் முடிவு பண்ணணும். இப்போ தருணுக்கும் உனக்கும் காம்படிஷன் அப்படின்னா கன்வின்சிங் அப்படின்னு அவன் தான் முடிவு பண்ணணும். யூ சி, ஆஃப்டர் தி ஆக்ஷன் பணத்தை எடுத்துடுற. இந்த 10 காயினி வச்சுக்கிட்டு ரிகாவுக்கு 10 காயினி நான் கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க. தேவையில்லாததுக்கு எங்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குறீங்க. Who am I? I'm the bank. ஸோ நான் கடனும் சேர்த்து கொடுக்குறேன். வாங்கிட்டீங்களா? அப்போ நீ பேங்க்குக்கு நீங்கள் திரும்ப பணத்தை கொடுக்கணும். ஆக்ஷனை நீ வின் பண்ணிட்ட. வின் பண்ணோன்னே தோற்று போனவன் அமைதியாயிடலாம். ஜெயிச்சவன் இந்த 5க்கும் பதில் சொல்லணும். நோ, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு இந்த 5. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு இந்த 5. ஓகே, ரைட். அவன் ரிகாவை வாங்கிட்டு if he explains and the other person finds it convincing, then he will, okay, I am convinced Mr. Banker அப்படின்னா அவன் கேட்குறத நான் கொடுத்துருவேன். ஆனால் கன்வின்சிங் இல்லைன்னா ஐ எம் ரியலி சாரி, ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ்டுன்னு சொல்லிட்டா பேங்கர் ரிகா அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துருவான். ஓகே, ரைட். ஸோ இட்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் ஜஸ்டிஸ் மெக்கானிசம். யூ டூ வெல் and the opponent says get away. அதாப்பா, அது வந்து எப்போ முடிவான்னு சொல்லி கேட்டால் உன் டீம் டாக்கு அப்புறம் முடிவாகும். நீ எதுக்குள்ள டார்கெட் பண்ணுற அப்படின்ட்டு. நீ டோக்கியோ டார்கெட் பண்ணியிருக்க, அக்ஷித் வந்து டோக்கியோவை டார்கெட்டே பண்ணல. ஆனால் ஜானேஷ் லிங்கத்தோடைய டீம் வந்து டோக்கியோ டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க, சஞ்சய் டீம் டோக்கியோ டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ உன்னோடைய டீமுக்கும் அவங்க டீமுக்கும் ஒரு காம்படிஷன் நடக்கும். தென் இட் இஸ் ரிட்டன் ஆஃப். அது யாருக்கும் கிடையாது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டீம் டாக் எடுத்து முடிவு பண்ணிட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம். யா Yeah. You told they have to explain which country they are belonging to. So there must be among any of these countries. No. Doesn't necessarily. Creative also. Creative. Creative. Sir. We are going for team talk now, sir. So first we are going to decide which are all the countries you would like to bid off, sir. Like for example, Riga, then Cape Town and Belgrade, sir. For Riga and Cape Town we do not have any competition, but for Belgrade we have a competition with Tarun's team, sir. So you will fight for Belgrade. Riga and Cape Town go into water. Then after bidding and after if we have won the place, if Akshit is having Belgrade in mind, your team is also having Belgrade in mind, you'll go for the auction. Okay. Somebody will win the auction. Yes, sir. And the auction winner will be given the deed. Okay, sir. But whether the deed is going to be permanent or not will be decided by Akshit. By the explanation that you are giving about 5. Okay. Democratic justice. Okay, right?
a mediator, an expert, a banker doesn't even involve. நீ கேட்ட காசு கொடுக்கறதும் நீ கேட்ட லோனை கொடுக்கறதும் மட்டும்தான் என் வேலை. ஓகே ரைட்? அதே மாதிரி அக்ஷித் சேஸ் அல்லது கமிங் பேக் டு தக்ஷன் அண்ட் தருண் எக்ஸாம்பிள், தருண் சேஸ் ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ்ட் அப்படின்னா தக்ஷன் ஹேஸ் ரைட் டு சே could you please give me proper explanation why I did not convince you. அந்த டிஸ்கஷனில் நான் வந்து உள்ள வரும், அவ்வளோதான். ரைட்? ஓகே, of course yes, yeah right. கடைசியில் ஆடிய ஆட்டமெல்லாம் நீங்கள் ஆடிச்சு எல்லாம் உதச்சி படித்து கடைசியில் ஒன்றா காயத்துக்கு நான் வந்து மருந்து போடுவேன், இல்லை இன்னும் அடித்து காயத்தை பெருசு பண்ணுவேன். அதுதான் என் வேலை. Any questions? So there you go. The team goes like this. Advaita has not joined as yet. Oh my God. அப்படியே வந்திருந்தாலும் இதுலேயும் தெரியும்ல? ஓ ஓகே. நேற்று ஒரு கேம் விளையாண்டு நான் வந்து செயலாடுறதுக்கு நான் எல்லாம் போட்டு ஒரு கேமில் நாலு சஞ்சய் சார் 3 பேர் வந்து ஒரு டீமு, இவங்க எல்லாம் ஒரு டீம். ராகுல், சஞ்சய் ரேஷன், அக்ஷித், தருண் எல்லாம் ஒரு டீம். நான் தான் ஜெயித்தேன். போகும்போது அவ்வளோ கடுப்பில் போனேன் எல்லாரும். ரெடியா? இதில் நீ ஹோஸ்ட்டாக மாற்றிடு. ரெண்டு பேருமே ஹோஸ்ட் தான். ஓகே, அப்போ வந்தால் தெரியும், இதில் தெரியும். Any questions? There you go. The team is, this girl has not come as it. So Dakshin, Mitra in one team. You? Dhyanish? Dhyanish, Akshit and Sanjay in one team. Sanjay Rehan, Tarun and Sai Saran in one team. Any questions? Okay, any questions? Right. So team talk நீங்கள் வெளியே நின்றுக்கலாம். எவ்வளோ டைம் வேணும் உங்களுக்கு? 15 minutes. அவன் ஏதோ 7 மணிக்கு போகணுன்னு அவங்க அம்மா சொன்னாங்க. 7:10. We will 7:30 7:30 வரைக்கும் இங்கே வேலையே இல்லையே. 7:15 வரைக்கும் தான் கிளாஸ். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், மாடியில் வந்துட்டு ஒரு லேயர் கட்டி விட்டுருங்க, அதில் 2 பேர் தொங்கிட்டுருங்க. அப்பா வர வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே தொங்கிட்டுருங்க. சரி, ரெடி ஓகே ரைட். 15 to முக்கியமானதெல்லாம் பார்த்துக்கோ, சரியா? நான் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் இதை யோசிங்க. ஓகே ரைட். The hit list, or I would say the favorite list. Number 1, Montreal. Number 2, 4 million worth. உனக்கு இங்கே காசு கம்மியாக தான் இருக்குது, அதையும் பார்த்துக்கோ. மான்ட்ரியால் 4 million, ரிகா 3.5 million, கேப்டவுன் 3.2 million, பெல்கிரேட் 3 million. எதெல்லாம் இல்லைன்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். தட்ஸ் ஃபார் மோர் ஈஸியாக. டினியா 600K, டோன்ட் திங்க் அபவுட் இட். தாய்பே 600K, டோன்ட் திங்க் அபவுட் இட். இல்லை, இந்த 1.6 எல்லாம் விட்டுருங்க. 2 இருக்கட்டும். வான்கோவர் 2. இந்த 1 இங்கே பாருங்க, சிம்பிள். 1.5 அப்புறம் ரோமன் லெட்டர் கேல இருக்கிறதெல்லாம் டார்கெட் பண்ணாதீங்க. 1.5 டார்கெட் பண்ணலாம், 1.8 டார்கெட் பண்ணலாம், 2 டார்கெட் பண்ணலாம், 2க்கு மேலே இருக்கிறது எதை வேணாலும் டார்கெட் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க. மோனோபோலி ஸ்பேஸு, மோனோபோலி ஏரு, ஆமாம் ஃப்ளைட், இதெல்லாம் விட்டுருங்க. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஃப்ளைட்டு ஏர்போர்ட்டெல்லாம் வாங்க முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஈச் ஒன் இஸ் 500K, 2 coins 1 million. அப்போ இங்கே 10 coins இருக்குது. ஸோ யூ ஹவ் காட் 5 million. அந்த 5 mil அதுக்கு மேலே யூ வில் ஹாவ் டு அப்ளை ஃபார் லோன் இஃப் யூ வாண்ட். ஓகே ரைட். அது ஒன் சாய்ஸ் ராஜா. 5 million என்கிட்ட இருக்குது, நான் ஒரு 4 இது வாங்குறேன். 5 million மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி 5 millionக்கு நான் லோன் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ லோனை வாங்கிக்கோ. ஆனால் லோனை ரீப்ளே பண்ணல அப்படின்னா நீ நேராக இங்கே தான் போவேன். பின்ன லோன் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் பின்ன வீட்டில் கூப்பிட்டு இது இன்னும் டிசைட் பண்ணல. உனக்கு எது வேணும்? லட்டு. சரி, நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். அதுக்கு ரெட்டுக்கு யார் யார் போட்டி போடுறீங்க? 2 டீம் இல்லையா? ஓகே, இது 3 பேர் ஒரு டீம் தானடா இல்லையா? வேறு காயின்ஸ் என்ன கலர் இருக்கு? வேறு காயின் கலர் வேணால் நான் காமிக்கிறேன்.
க்ரீன் இருக்குது, க்ரீனு. சரி, தியானேஷோட டீமுக்கு க்ரீனை கொடுத்துருங்க. ரெட்டு தூக்கிடுங்க, யாருக்கு வேண்டாம். ஓ, ரெட்டு இருக்கட்டும். சாரி, ஆரஞ்சு தூக்கிடுங்க, இது யாருக்கு வேண்டாம். ஓகே, டீம் டாக்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்க. இங்கே க்ரீன் இருக்கும், அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, ரைட். யுவர் டீம், யா, ஓகே, யுவர் டீம் டாக் ஸ்டார்ட்ஸ் ரைட். எங்கே வேணாலும் போய்க்கோ, எங்கே எடுத்துக்கோ. அப்படியே அத்வைதா வந்து அவளை டீமில் எடுத்துக்கோ. அது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். உங்கள் டீம்மேட்டு நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். லேட்டாக வந்து அவ தப்பு.